IA 1/21, 1/22, 2/22. They are all pending. Notice you have to pay PF and all those things. Second time, no paper publication will be permitted. This is second time you have to pay the PF. Counsel for the appellant seek time to take steps in respect of unserved LRs of R1. Full stop. Hence, issue notice to LRs of R1 on IS. Lakshmikant space continue ಇರ್ಬೇಕಾ? Official name the official when show the name of counsel for the petitioner as Lakshmikant K. Lakshmi instead of Lakshmi space Kant K. PF ಇವತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್. Third time R1 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇಲ್ವಾ? Okay. Where is the IA? Filed. Learned counsel for the appellant submits that today application is filed to take out summons to the unserved respondent number 1 through paper publication. Full stop. Office to put up the IA for consideration. ಕೊಡ್ತಾ ಡೇಟ್ ಕೊಡಮ್ಮ. 38. ಈಗ ಯಾರ್ದಿದೆ? ವಸಂತ. Official delete the name of Sumant L. Bhargava in the card list. Notice Pradeep R2 Wakalat not filed. Notice to R1 dispense. Pradeep ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೀಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದಿ IA 1/17 notice. Is it served? ಅದೆಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್? ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಅಪೀಲ್. ಪಾಸ್. Now there is a IA for delay again that 119 days that delay is separate is there. Serial number 8 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ. Orders on IA 1/20, 3/20. Full stop. As per order dated 25/10/2019, the appeal came to be dismissed for non-prosecution for not taking steps in respect of the respondent. Full stop. Accepting the reasons assigned in the affidavit, delay of 98 days in filing the recall application is hereby allowed. Is hereby condoned. Full stop. Order dated 25/10/2019 is hereby recalled. Accordingly, IA 1/20, 3/20 are allowed. The petitioner is not entitled for interest for a period of 98 days. Of delay. Next, now steps. Issue notice on IA 1/17 and appeal notice to the respondent. Suresh Amlatur. Serial number 9.1 Suresh Amlatur. There is no representation on behalf of both the parties. Then stand over to
18/9. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಶೇಖೆ ಭಟ್ ಇದಿರ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದೀರಾ 10.1. ಹಾ. Then I will delete your name here. You note ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು when you are no more in the panel, we have to remove your name. Double name. Huh? ಅದ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಈಗ either I can maintain Mr. Sanmati or Mr. AK Bhat, whichever you. Mr. Sanmati. Serial number 10, AI Sanmati. ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ. Serial number 10 ಅಲ್ಲಿ there is no representation on behalf of both the parties. AK Bhat counsel is present, submits that he has already returned the file to the insurance company, and Mr. E.I. Sanmati is appearing on behalf of the second respondent in all the three appeals. Can official delete the name of Mr. AK Bhat? Post for final year. Serial number 11, yes, Raju. R. Shashidhar. Janardhan Reddy ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಯಾರು ರಾಜು ಅವರು? ಹಾ. There is no representation on behalf of the appellant. Sri Janardhan Reddy, counsel for the insurance company, is present and submit that the counsel for the appellant informed him that he will going to take adjournment to verify the policy. Alva? Policy coverage in respect of pillion. Can stand over to 9/9. 9/9. Serial number 12 ತಾವ್ ಯಾರಿಗೆ? You are representing whom? There is a delay. IA is pending. Mr. Madhukar Nadigan ಅವರು ಅಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. Chetan, we have to remove the Mr. Prasanna Kumar's name. Then for R4 in serial number 12, you have to file wakalat. Then anyhow, it is already adjourned to the 4/9. On that day, you make it submission. Serial 13. Regard Gadilingappa case. Give the order sheet, madam.
Idra last time, What is the question on the yes, whether the award has been satisfied or the impugned judgment in respect of Raghu was challenged. Yes, madam. Yes. Again, this honorable court remand the matter. The trial court. In that order, the liability is on the question. Remand order. Matter was remanded to consider only the liability. Now, what is the finding now? That's the reason why they have filed the appeal. You are a mudguard passenger. That's the reason why they are making submission. Mudguard passenger, you are not entitled. Insurance company can award liability because Padalingappa's case is going against you. Very clear. FIR is very clear. But proceed on the. So whether Raghu's claim has been challenged or whether it is satisfied is the only issue. This case is not the easy. Application of the money. That is question. Accordingly, hope of Babu's FIR is very clear. Statement for query. But this statement also says that you are seeking money for God. Then you argue who is on the mudguard, who is not. I'll let the Mr. Venkateshwar complete model. So you can how to get it. So Raghu, the insurance company not satisfied or no? Yeah. Madam, idil barkodi. As per order dated 12/8/2024, it was directed to verify and make a submission whether the insurance company has satisfied the award of Mr. Raghu. Full stop. Sri Venkatesh counsel appearing for the insurance company has submitted that the award passed in Mr. Raghu's case was not satisfied as claim was dismissed against the insurance company. Full stop. In view of the same, let the matter be posted for final hearing. Lodi, you prepare yourself and come and argue. 2-9. In this matter, I appear for the third respondent. There are two connected claim petitions. In the earlier connected claim petition, MEC 8/2013 was dismissed against the insurance company in view of the fact there was no license. But subsequently, in that same claim petition, a review petition was filed and driving license was produced. And as a result of the same, award was corrected to this effect. E case since MEC 8/2013 was decided earlier, the tribunal held that in a similar earlier claim petition, it was decided in favor of the insurance companies. ಇವಾಗ ಅವರು certified copy ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ miscellaneous petition. In view of the same, in so far as the liability aspect is concerned, there cannot be any dispute because the license was produced before the tribunal in miscellaneous petition, and it was produced here also along with the Order 41, Rule 27. Yes, order is there. Last time ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ miscellaneous petition, review petition ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Review petition order, miscellaneous order is there. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ಅದರಿಂದ ಇರುವಾಗ the liability is obviously against the insurance company now.
Then the quantum is only where they own. Quantum, doctor is not examined. That is the main point here. The doctor is not examined. The tribunal has considered the wound certificate and the discharge summary and awarded global compensation. Compensation lawyer side ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The council is. ಅದೇ ಅದನ್ನ ರಿಯಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. PCR ಇದೆಯಾ? wound certificate ಕೊಡಿ. How many days you was inpatient, sir? Discharge summary 1 minute. Discharge summary or same day ಅಂತಾರೆ. Admission, discharge, everyone ಅದೇ. same day. Same day. ಅಲ್ಲ 23, 17/8 ಇಂದ 23/8 ವರೆಗೆ. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ 231 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. Let the other side come, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ we will dictate the change. ಆಗ್ಬೋದು ಆಗ್ಬೋದು. Also. See that hour? Is it number 15? Claim petition is dismissed, madam. ರಾಧಾ ವೈ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್.
ನಾವು ಮಜಾ ಮಾಡ್ದಂತ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಲಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾರಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. The learned counsel for the appellant is absent. There is no representation. Full stop. She is present through video conference. Hand over to. Okay. 4-9. Serial number 17 attend, serial number 18, please intervene. Claim petition dismiss ಆಗಿದೆ. Wish. Mr. S. Krishna Kishore. PCR ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. Why the claim is dismissed? When the accident, when the death. Is accident. Date of death. Date of death is 1/4/2008. 2008. Almost 11 months there. And what was the injury? Injury is 18 when page number 14 of page number 9 of How many days are inpatient? Follow up. The second treatment in the liver hospital. So there was injury of side bladder. Yes. Because of that injury, so that's what the report had. Cause of death is pneumonia, injury, its consequences. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದಾರ? PM ಆಗಿದೆಯಾ? PM has conducted. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಏನಂತ ಆಗಿದೆ? 304A. ಓಕೆ. ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. PM ಆಗಿದೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ. There is no dispute regarding accident. Regarding accident, there is no dispute. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಓದಿದೀರಾ ತಾವು? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್. He has given opinion on the basis of the request made by the police. The trial court mainly so taken that statement of doctor and some other
statements made by the drafters regarding the land stated time and date of death, the report. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಕಿಶೋರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ? 36 ಇಯರ್ಸ್. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? So he has filed the claim petition for compensation. Afterwards, his death. Loading and unloading of the lorry. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿದ್ದಮ್ಮ. ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಅವ್ರು. ಇದು ಪಾಸ್ ಅವ್ರು. ಸುರೇಶ್ ಅಂಬ್ಲಾತೂರ್. ಆಯ್ತು ಅವ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಮೋಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. Serial number 19, Suresh M. Latur. For appellant in this case, I pray for time in this case. Time is sought on behalf of the council for the appellant and stand over to. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗತ್ರಿ ಲಾತೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರೋದು? ತಿಂಗಳು ಲಾತೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾವ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ. ಸೀರಿಯಲ್ 20 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು 20th. No representation. Yeah.
ರವಿ ಸಂಪ್ರತಿ ತಾವ್ಯಾರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಪಲೆಂಟ್ ಸರಿ ರೀ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವೈ ದಿ ಅಪೀಲ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಸರ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಪೀಲ್ ಓಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹೌ ಕುಡ್ ದಿ WCS say that who are the ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಮಕ್ಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 5-6 ಜನ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದ್ 10% ಕೊಡ್ಬೋದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಕ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೈನರ್ ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಓಕೆ ಹಾ ಪೆನ್ಷನರ್ ಅಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವರು ದೇವರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಇವ್ರ 5-6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇವ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ it was a joint petition they were not made as a response should have ಹೇಳಿ they are the legal representatives ಅಲ್ಲ father and mother so only on the ground that he was a military pensioner the apportionment denied ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮದರ್ ಇದಾರೆ ಮದರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಯಾರು ಅಪೋನೆಂಟ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮರಾಜು ಯಾಕೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ R1 ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ RV ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದಾರೆ R2 ಸರ್ಡ್ why you are joined later TCR ಕೊಡಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ 2D ನಾ
ಇದೆಯಲ್ಲ 3B, parent other than widow mother. Parent other than. Whether she is dependent or not, Unmarried, widowed mother. Parent 2D. ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. FD. ಓಕೆ. They have implemented them. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮುಂದೆ, WCA ಮುಂದೆ? Is there any objection filed? ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ 1 Rule 10 ಗೆ 12. Petitioner submits that the IM may be allowed. ಅವ್ರೇ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ allowed ಅಂತ. ಕಾಮನ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾಕ್ತಾರೆ, ಮದರ್ಗ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಮದರ್ 1ರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮದರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಐ ವಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ. ಶಿವಪ್ಪ
22 ಸದಾಶಿವಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದಾರ ಅವರು ಸದಾಶಿವಪ್ಪನವರು. ಏನ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ದಿ. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ಓಕೆ. 21/8. ಹೇಳಿ ಏನು? ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಪೋನೆಂಟ್? ಯಾರ್ರಿ? ಹೂ ಇಸ್ ಅಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾರಿದು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹಾ, $2,63,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಬರ್ತಾರ? ಬಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಲ್ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ನೋಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಜುರಿ? ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟೇಕನ್ 6,000. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಕೋಟಿನ 8,500 ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅದಾದ್ರೆ ಸಾಕ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಡಪ್ 3 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 8,500 ಇಂಟು 3 ಅಂದ್ರೆ 25,500. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಫುಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಏನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರೋದು? ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟಿಬಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಿಬುಲಾ. ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ 7. ಬಡ್ಡಿ 9% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಇವರು? $56 days ಇನ್ಪೇಷಂಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ 15,000 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 15,000 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಫುಡ್ 15,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 8,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದೆ. ಅದು 15,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ 1, 2, 3, 4,
ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ. ₹1,14,366 ಬರ್ತದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ 56 ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮರಿ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಹಳೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೀರಾ ನೀವು? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? 26/14 21/7/14. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ? ಅವಾಗ ಯಾವಾಗಿದ್ರು? ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್? ಡೇಸ್ ಮತ್ತು 52 ಡೇಸ್. FA 4136 of 2017. In this appeal, the petitioner is seeking enhancement of compensation. Rank of the parties will be referred to as per their status before the tribunal. Undisputedly, there was an accident on 24/3/2014 at 3 p.m. between the Pulsar bike KA13V5402 ridden by the petitioner and Mahindra Bolero vehicle KA13M3641 at Agre village on Asan Belur, in which the petitioner has sustained fracture of both the bones of his left leg.
He was under hospitalization for about 56 days at SC Hospital, Hassan. After taking treatment, he has approached the tribunal for grant of compensation of 15 lakhs. Claim was opposed by the insurance company. Tribunal, after taking the evidence and hearing both the parties, awarded compensation of rupees 2,63,960 with interest at 6% per 9% per annum. Full stop. Pleading inadequacy and seeking enhancement, the petitioner is before this court. Heard the argument of Sri Ningaraja ML, learned counsel for the petitioner. Sri Lakshmi Narayana C, counsel for the insurance company. It is contended by the learned counsel for the petitioner that the accident is of the year 2014. The income ಎಷ್ಟಿದೆ ತಾವು ಪ್ರಕಾರ 15,000. The petitioner, according to it is contended counsel for the petitioner that the accident was the year 2014, the petitioner was doing tile works as well as the agriculture earning 15,000. Tribunal taken only income at 6,000 rupees. No compensation is awarded towards loss of amenities and discomfort and sought for enhancement. For contrary, learned counsel for the insurance company has contended that the petitioner has not placed any evidence in proof of his income. Tribunal has rightly taken the income at 6,000 and is fair enough to submit that the compensation under loss of amenities and discomfort may be nominally awarded to the petitioner. Full stop. It is further contended that the tribunal awarded interest at 9% per annum. No banks will offer interest on such rate for the fixed deposit, and it has to be reduced to 6%. Next paragraph. I gave my anxious consideration to arguments of both sides. There is it their records. Since the insurance company has accepted the liability and satisfied the award passed by the tribunal, there is no need to go into detail about the accident and entitlement of the petitioner to claim compensation. Medical record shows that the petitioner has suffered fracture of both the bones of his left leg. CW1 Dr. S.C. Kiran, the orthopedic surgeon, has examined before the tribunal to explain the whole body disability. Tribunal considered the whole body disability at 11%. Having regard to the nature of injuries, the assessment of functional disability at 11% is proper. Medical records also shows that the petitioner was under hospitalization twice and for a period of 56 days. Full stop. The tribunal considered the income of the petitioner at 6,000, but in the year 2014, a person with no proof of income will earn not less than 8,500. Hence, the income of the petitioner has to be considered at rupees 8,500 instead of 6,000. No compensation is awarded towards loss of amenities and discomfort, and which has to be awarded to the petitioner. Full stop. The tribunal awarded rupees 45,000 towards pain and sufferings, 20,000 towards medical expenses, transportation food at 15,000, future medical expenses at 15,000, and same is kept intact. Full stop. Attendance charges for 56 days at the rate of 8,500 per month comes to 15,866 as against 8,400 awarded by the tribunal. Full stop. At the rate of 8,500, loss of income during 3 months laid up comes to 25,500 as against 18,000 awarded by the tribunal. Loss of amenities and discomfort has to be awarded at rupees 40,000, which is not awarded by the tribunal. Stop. The petitioner was aged 22 years and he has suffered 11% functional disability
and he was earning 8,500 per month. And loss of future income will be 8,500 into 12 into 18 into 11% comes to 2,01,960. As against 1,42,560 awarded by the tribunal. Thus, the total compensation comes to 3,78,326 as against 2,63,960. Thereby enhancement of 1,14,366. It is the just compensation that the petitioner is entitled to in the fact and circumstances of the case. Next, as rightly contended by the learned counsel for the insurance company, that no banks will offer interest at 9%. Steps in the insurance company is not under appeal. It is not proper to interfere in the discretion of the tribunal in awarding 9% interest on the compensation already awarded. So far as enhanced compensation is concerned, the petitioner is entitled to interest at 6% per annum. Hence, appeal merits consideration in the result the following. Appeal is allowed in part. Impugned judgment and award is modified. The petitioner entitled to enhanced compensation of 1,14,366. With interest at 6% per annum from the date of petition till the date of deposit, excluding interest on future medical expenses of rupees 15,000. Insurance company shall deposit the compensation within 8 weeks from receipt of certified copy of this statement. The appeal is belated by 370 days, 370 days. Interest excluded. $378 days, 70 days, no interest. ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದೇ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕಿ ಕಾಪಿ ಬಂತ He was 43 days inpatient. But the last time we did the calculation, so he was entitled compensation of 1,36,780. So contributory negligence 50-50 ಇದೆ. Now the sketch I have drafted. Lorry and you was the Tata Ace ಅವರಲ್ವಾ? Lorry coming in the crossroad. Lorry. I have made my one exhibit P5 sketch. So Tata Ace ಹೋದಾಗ ಲಾರಿ ಮೇಲಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಗೋ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಯಾರ ಮೇಲಾರು ಹಾಕ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಲಾರಿ ಬಿಗರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂತ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಜಂಕ್ಷನ್. 20%, 80%, 75-25 ಕೊಡಿ. ಲಾರಿ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬೇರ್ 75, 25%. ಸೊ 15 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Loss of amenities, future medical expenses, conveyance. ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ?
ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. Serial number 1 MFA 8440 up to 013. The petitioner has filed this appeal seeking enhancement of compensation and also questioning the finding of the tribunal in attributing equal contributory negligence against the petitioner, against him. Next para, rank of the parties as per the tribunal. The facts are on 21 undisputedly there was an accident on 21/5/2010 at 5:45 p.m. between Tata AS bearing registration number KA 535470. You are the driver alla, you are the petitioner was the Tata AS driver driven by the petitioner with the tipper lorry bearing KA 37B567 on Kannur Ballalli main road. ಯಾವ ತಾಲೂಕದು ಜಾಗ? ಬಿದ್ರಳ್ಳಿ ಯಾವ ಬಿದ್ರಳ್ಳಿ ಕೇರ್ಪುರಂ ಏನ್ರಿ? ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ರೀ ಅದು? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್? ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್. ನಿಯರ್ ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜ್, ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ ಯಲಹಂಕ. Within the limits of Chikkjala traffic police. Wherein the petitioner has suffered fracture, was under hospitalization for 3 times. Full stop. Diksha Hospital, he was at, after taking treatment at Diksha Hospital, Yelahanka, the petitioner has approached the tribunal for grant of compensation. Claim was opposed by the insurance company. Tribunal, after taking the evidence and hearing both the parties, the insurance company opposed the claim and taking the evidence awarded 5,45,150 with the interest at 6%. It attributed 50% contributory negligence on the part of the petition, pleading inadequacy and seeking enhancement, and also questioning the act. Contributory negligence, the petitioner is before this court. Heard the argument of Shri Anantaramusi, counsel for the petitioner, and Shri Shankar Reddy, counsel for the insurance company. It is contended by the learned counsel for the petitioner that the accident was of the year 2013. 13. Payment agli idagli anytime records keli tagoli. Standing instructions to the court. 2010. Award of 2013. Counsel for respondent present. Release tomorrow. Day after tomorrow already. Matter kudi. Disability ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಳಿ. My matter, my lord, serial number 22. Please, my lord. My lord, this appeal is by the KSRTC challenging negligence and quantum of compensation awarded by the prisoner. My lord, it is a case to an injury to a lady. She is aged more than 63 years. Vijay Kumar, sir. When the bus was moving near Hassan railway station, when the bus already started and moved about 10 to 20 feet away from the railway gate, the claimant tried to get into the moving bus. She came, running, and she fell down on her own. The bus never dashed the petitioner, and she has sustained only abrasion injury, deglowing injury to the leg.
my lord, they have filed a false criminal case against the driver of the KSRT bus. And my lord, she has not examined her sister, one Navaratna. She was accompanied her at the time of accident. In spite of specific denial that our bus never dashed against the claimant and she herself fell down while getting to the Kumar, moving sir. bus. My lord, the tribunal, without appreciating this aspect, my lord, the tribunal has held that accident is due to the negligence of the driver of the KSRTC bus and awarded my lord huge compensation of rupees 6,33,000 and that 6,33,364 rupees. My lord, we have examined the driver, my lord, one Shri H.K. Yogaraj, and also he has produced the exhibit R1, my lord, the acquittal order in the criminal case. My lord, all these the documents and circumstances clearly establishes that there is no negligence on the part of the driver of the KSRTC. In spite of it, my lord, the tribunal, my lord, without properly appreciating the evidence available on record and merely because the police have filed a false criminal case and without considering the acquittal order, held that my lord, the accident is due to the total negligence on the part of the driver of the KSRTC bus. My lord, except the evidence of the claimant, my lord, she has not examined the complainant or the lady who was accompanied with her, one Navaratna, who is none other than her own sister, or any other independent eyewitness, or police investigating officer. Nothing is available on record. Merely the tribunal goes by the police documents available on record without considering the acquittal order or evidence of RW1, the driver of the KSRTC bus. Even in the cross-examination also, my lord, she has the claimant, my lord, she has clearly ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ 2010. The petitioner has suffered comminuted fracture of left tibia, fracture of nostril turbinate. He was hospitalized 3 times, 23 days, 11 days and 9 days, total 43 days. Medical evidence is placed through PW2 Dr. S.S. Simchekar, orthopedic surgeon who assessed limb disability of 66%. Full stop. Whereas the tribunal has taken the disability at 10% only. The nature of injuries as affecting the capacity of the petitioner more than 33% as deposited by PW2. Income taken by the tribunal is also on the lower side. No compensation was awarded towards future medical expenses and sought for enhancement of compensation. It is further contended that the Tata Ace was on its side, on the left side of the road, wherein the lorry, while crossing the road, came and hit against the Tata Ace. Complete negligence is on the Tata against the complete negligence is the tribunal erroneously attributed equal contributory negligence against the ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತದೆ. It was closed. The bus, she never fell down from the bus. When the bus was moving, she ran behind the bus and tried to lose control and fell down. There is no contact or impact. Please, my lord. Please, my lord.
ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡೋರ್, ಅವಾಗ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾಗಿದೆ. Malad tribunal on its own imagination, Malad, it is not based on any record. Allah, first of all, tribunal ke illa. Erroneously attribute complete negligence on the tipper lorry. Tribunal has erroneously attributed 50% contributory negligence and sought for award of complete compensation in favor of the petition. For contrary, learned counsel for the insurance company has contended that the accident took place in a junction where both the vehicles are required to travel carefully. Full stop. The tribunal has rightly considered the evidence on record and attributed that both the lorry as well as the Tata Ace are responsible for the accident and attributed negligence. Compensation assessed is proportionate to the nature of injuries. There is no need for any enhancement and supported the impinged judgment. I gave my anxious consideration to the arguments addressed on behalf of both the parties and perused the records. The first point for consideration is the contributory negligence. Full stop. Exhibit P5. Is the spot panchanama prepared? Exhibit P5 is the spot sketch and exhibit P6 is the spot panchanama prepared at the place of accident. It goes to explain that the Tata Ace was going on its direction, whereas the lorry came from the cross section. Full stop. If the lorry was entering the main road, it is the duty of the driver of the lorry to be careful before entering the road. This explains that the lorry driver has contributed more for the accident rather than the Tata Ace. Full stop. At the same time, the Tata Ace while entering the junction must be very careful, but the petitioner drove the Tata Ace to the middle of the junction, facilitating the tipper lorry to hit against. Full stop. IME report is made available as per exhibit P7, wherein the damages noted on the lorry is the front bumper and both the lights and indicators and both wheels and steering system has been damaged. The left side headlights, radiator, air filter, left front wheel of the Tata Ace has been damaged. This goes to indicate that the negligence of the lorry is major than the Tata Ace. Full stop. Having regard to the charge sheet being filed against the tipper lorry, the sketch itself speaks that the 75% of the contributory negligence is on the part of the tipper lorry and that of the petitioner at 25%. Accordingly, the order of the tribunal attributing equal contributory negligence has to be modified as 75 into 20. Next paragraph. As regarding compensation is concerned, medical record shows that the petitioner has suffered comminuted fracture of left tibia, fracture of nostril turbinate. Stop. He was under hospitalization between 25/6/2010 to 17/7/2010 for a period of 23 days.
from 25/5/2010 to 4/6/2010 for 11 days. From 10/6/2010 to 18/6/2010 for 9 days. In all, 43 days. He was treated at Diksha Hospital, Yelahanka. PW2 Dr. S.S. Somsekhar, the orthopedic surgeon. He has treated him and assessed the disability of 66% to the limb and 33% to the whole body. Full stop. The tribunal has taken the disability at 10%. When the medical evidence suggests 66% of the limb disability, tribunal ought to have taken 1/3 of the same as the limb disability. Hence, the functional disability of the petitioner is taken at 21% instead of 10% assessed by the footstep. In the year 2010, a person with no proof of income will earn not less than 5,500. Hence, the notional income of the petitioner is taken at 5,500. Footstep. The petitioner has suffered fracture of the left foot, left leg, as well as the nostril turbinate. Towards pain and suffering, he has to be awarded rupees 50,000. The tribunal awarded reimbursement of medical bill of 3,54,450. Attendance charges of rupees 10,000. Conveyance charges of 5,000. And same is kept intact. The petitioner will be laid up for a minimum of 6 months, and loss of income during laid up comes to 33,000. Stop. Loss of amenities and discomfort has to be awarded at rupees 50,000. As proposed by the PW2, the feature treatment is assessed at 20,000. Food and attendance charges is assessed at rupees. Food and nourishment and traveling expenses is assessed at rupees 5,000, 10,000 and 5,000 each. Regarding loss of future income is concerned, the income of the petitioner is aged 23 years. Age at 23 years. Applicable multiplier is 18. Loss of future income will be 5,500 into 12 into 18 into 21% is equal to 2,49,408. Thus, the petitioner is entitled to total compensation of 6,81,930 as against 5,45,150 awarded by the tribunal, thereby enhancement of 1,36,708. Footstep. Hence, the appeal filed by the petitioner merits consideration. In the result, the following. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು 6% ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 6. ಅಪೀಲ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಪ್ಪ. ಎರಡನೇದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. Number 3, petitioner would be entitled to enhanced compensation of 1,36,708 with interest at 6% per annum from the date of petition till the date of deposit, excluding interest on future medical expenses. Full stop. The petitioner and the driver of the tipper lorry has to shoulder the contributory negligence in the percentage of 25:75. Full stop. The insurance company shall deposit 75% of the total compensation instead of 50%. Full stop. Delay estinedima 537 days. The appeal is belated by 537 days. The petitioner is not entitled for interest during the said period. ಹೇಳಿ
ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಅರಣಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇದ್ರಾ? ಅಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು? ರೆಡಿ ಇದೀರಾ? ಓಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಟ್ವೆಂಟಿ-5. ಹೇಳಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಹೇಳಿ. ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ? 2,77,230. ಎಸ್. Issue number 3. Yes. Comminuted proximal femoral fracture. Sciatic nerve injury. PW2. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಏನು ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್? ಎಂತ ಡಾಕ್ಟರ್? $7.33. ಓಕೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ 29/7/2014. ಓಕೆ. 8,000 against 8,500. ಓಕೆ. ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಸಿಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆ. 50,000 ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ 72,100. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೇ 3,000 20,000 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ? 13 days. ಅದು ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷು, ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 8,000. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಸಿಯಾಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ 10 ಕೊಡೋಣ. ಲೇಡಪ್ 3,470. ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು 25,500. ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಯ್ತು, ಲೇಡಪ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಲೇಡಪ್. ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್. So 8,000. What is the age of the petitioner? 24 years. 18 multiplier. $7.33. ಸಿಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10%.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ದಿ ಇಂಜುರಿ. ಬೋನ್ ಡೀಪ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ ಅಂಡ್ ಮಸಲ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹಿಪ್ಪು ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಪ್ರಿಮರಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್, sciatic nerve will go for minimum 10%. 10% instead of 7.33 into 280. One lakh 23,970, 1,24,000. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. In this appeal, the petitioner is seeking enhancement of compensation. Full stop. The rank of the parties will be referred to as per their status before the tribunal. Full stop. Undisputedly, there was an accident on 29/7/2014 at 6 p.m. that took place at Baindur-Uppanda Road on NH 66 near Karan Clinic at Uppanda village, wherein auto rickshaw bearing number KA 20D435 hit against the motorcycle of the petitioner bearing number KA 20W2159. Stop. The petitioner sustained the injuries under hospitalization at Chinmay Hospital, Kundapura. There, full stop. After taking treatment, he has approached the tribunal for grant of compensation of 6,20,000. Claim was opposed by the insurance company. The tribunal, after taking the evidence, hearing both the parties, by impugned judgment and awarded compensation of 2,77,230 with interest at 6% per annum. Pleading inadequacy, plaintiff is before this court. Heard the argument of Shri. ಯಾವ್ದಿದೆ ನಂಬರ್ 56. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದರಾಜ್. Govindraj K. Joisha, counsel for the petitioner, and Sri B.C. Shivanagowda, counsel for the insurance. It is contended by the learned counsel for the petitioner that the accident took place in the year 2014. The petitioner has suffered several injuries, particularly deformed comminuted fracture of right hip. Being aged 24 years, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Contractor, unable to do his work, which has affected his earning capacity. Tribunal mechanically considered the disability at 7.33%. The functional disability suffered by the petitioner is more than 25%. No compensation is awarded towards pain and sufferings and sought for enhancement. For control, learned counsel for the insurance company contended that the nature of injuries of post treatment made the petitioner to become normal.
For this reason, limb disability was assessed at 22% only. Tribunal has rightly taken 1/3 of the limb disability and assessed the whole body disability at 7.33%. Except except compensation towards loss of amenities and discomfort, the tribunal awarded excess compensation. And a nominal amount may be awarded towards loss of amenities and discomfort and supported the impugn. I gave my anxious consideration to the arguments addressed by both the parties and perused the records. Good stuff. The accident, cause of the accident, injury sustained by the petitioner, treatment taken, and his entitlement to claim compensation is not in dispute. The award of the tribunal has already satisfied by the insurance company. Medical record shows that the petitioner has suffered fracture of right hip. He was under hospitalization for 11 days. Medical evidence through PW2 Dr. Dinesh Kumar Shetty states limb disability of 22%. Apart from fracture of hip, the petitioner has also suffered injury to his face and head, and also sciatic nerve injury. Having regard to this medical evidence and the nature of injuries, age and avocation of the petitioner, the limb disability of 22%, though assessed by the medical evidence, it will affect not less than 10% of function of the petitioner. Hence, functional disability of the petitioner has to be taken at 10% instead of 7.33% taken by the tribunal. The tribunal has assessed the notional income at rupees 8,000. But in the year 2014, a person with no proof of income will earn not less than 8,500. 8,500 is taken as notional income instead of 8,000. Good stuff. The tribunal has awarded rupees 50,000 towards pain and sufferings, medical bills of 72,100. Same is kept intact. Stop. The medical evidence suggests that the petitioner required removal of implant. Hence, he is entitled to future medical expenses of 20,000 instead of 17,000. Incidental expenses, including attendance charges, food and nourishment, and traveling, needs to be awarded 10,000 instead of 8,000. Loss of income during 3 months later comes to 25,500 as against 3,470. Loss of amenities and discomfort has to be awarded at 40,000. Good start. Loss of future earning will be 8,500 into 12 into 18 into 10% comes to 1,83,600 as against 1,26,660. Good start. Thereby total compensation comes to 4,01,200 as against 2,77,230. Thereby enhancement of 1,23,970 rounded up to 1,24,000. It is the just compensation that the petitioner is entitled to in the fact and circumstances of the case. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೇನೆ 6%. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು 6. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. Hence appeal merits consideration in the result. Appeal is allowed in part. Impugn judgment and award is modified. Petitioner would be entitled to enhanced compensation of 1,24,000 with 6% interest from the date of petition till the date of deposit, excluding interest on future medical expenses of 20,000. Insurance company shall deposit the compensation within 8 weeks from receipt of certified copy of this.
Serial number 23. Take arrest. ತಾವ್ಯಾರಿಗೆ 27 ಪಾಸ್ ಔಟ್. Serial number 27. Sridhar. ಹೆಗಡೆ ಮುಳ್ಕುಂದವರು. ಹಾ 27 ಹೇಳಿ. ಹಾ ಸೊ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ 20%. ಬಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದಾರ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೇಯ್ಡ್. My lord, serial number, my lord. My lord, serial number. ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? Traffic control and delivery. TC ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Control not refused to award. Global Monday is awarded. ಏನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಜುರೀಸ್? Comminuted fracture of left humerus. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ರಿಪ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಲ್ಲ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಪ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ರೋಡ್. ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್? ಕಾರ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ವಾಸಿ he was crossing the road. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್? 3 days. 3 ದಿನ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್. ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್? 55% ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಬ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಎಡಗೈ, ಕೈಗೆ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ 55% ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? 25 ಇಂಟು 55% ಅಂದ್ರೆ 13%, 13 ಮುಕ್ಕಾಲು. ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಏನು? ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಆಯ್ತು? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೆನ್ಷನ್? ಈಗ ಇವ್ರ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್, ಯಾವ ಆದಾಯ ತಗೋಬೇಕು? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ? 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೌ? 35,000 ಪೆನ್ಷನ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ದು? ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ನೋಷನಲ್ ಏನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳದ? 2016 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 35,000. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೀವ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಲೀವ್ 1 ಮಂತ್.
ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,48,000. ಒನ್ ಮಂತ್ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರು, 35,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ 50. ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ 50,000 ಏನಕ್ರಿ ಫ್ಯೂಚರು? Removal of implants. ಪೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಪೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಗೆ? ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ನೋಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ? 35,000 ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ 1,00,000 ಅಂತ ಲಂಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 9,500. 16 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, 60 years 9 to 10%. ಏನೊಂದು 41,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 9,500 ತಗೊಂಡು 13.75% ತಗೊಂಡ್ರು 9 multiplier 1,41,000 ಬರುತ್ತೆ. You will get only 41,000. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಕೈ ಅಷ್ಟೇ, ಕೈಗೆ 10% ಮೇಲೆ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ 25%. ಆ 25% ಅನ್ನುವಂತ ಲಿಂಬ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು 55% ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದ್ರೆ 13.75. ರಿಬ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ? ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ರಿಬ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೋ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಸಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ರು ಸಿಗೋದೆ ನಿಮ್ಗೆ 41,075 ಬರುತ್ತೆ. Contributory negligence, you open the sketch and show me. 553 594,075 41,075 ಹಾ, TCR ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ತೋರ್ಸಿ. 20%.
towards ITI, towards tin factory, ಹಂಗೆ. ಈ ಕಡೆ force of the car. ಇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು? Okay. He was crossing the north to south. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ ಹೇಳಿ. He was crossing the road towards which side to which side? ಸೌತ್ ಇಂದ ನಾರ್ತ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ, ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ? ITI ಕಾಲೋನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇಂದಿರಾನಗರ BTM ಘಟ್ಟದ TC ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ITI ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ITI ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಡನ್ ಕ್ರೋಸ್ ಮಾಡಿ 24-12 ಅಡಿ ದಾಟಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್ ದೇರ್? ನೀವು ರೋಡ್ ದಡಾರ್ ಅಂತ ರೋಡ್ ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗತ್ರಿ? ನೀವು ಮೇಡನ್ ರೋಡ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ತಂದೆಯವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಡಗೆ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೊಸಮಠ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊರಡೋಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ITI ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ITI ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ರೋಡ್ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ 20% ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ರಿ? ತಪ್ಪೇನ್ರಿ ಇದೆ? Charge sheet is not the ground for contributory negligence, Mr. Car driver not examined. ನಿಮ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಿ. ಈಗ 20% ಬದಲು ಒಂದು 10% ಕೊಡು. ಏನ್ ಏಜ್? ಅಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡದೆ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು. ರೋಡ್ ವಿಪರೀತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್ಗೆನೆ ಇವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 34+12 ಅಂದ್ರೆ 30, 46. 46 ಅಂದ್ರೆ 92 ಅಡಿ ರೋಡ್ ಬಿಡ್ತೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು 36+12 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 36+12 48 feet ಔಟ್ ಆಫ್ 92 feet. ಇನ್ನು 34 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನುಗ್ಗಿರೋ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಏನೇ 10% ತಗೊಳ್ಳಿ. The petitioner is seeking enhancement of compensation and also challenged the attribution of 20% of contributory negligence. Rank of the parties. Our trial court alli ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಾರಾ? Rank of the parties will be referred to as per their status before the court. There is no dispute as to the accident that took place on 29/3/2016 at 5:50 AM while the petitioner was crossing the road. Car bearing number K01AE0668 hit against him, due to which he has sustained comminuted fracture of left humerus and multiple rib fracture on the left side of the chest. He was under hospitalization for 3 days at Wasmata. The petitioner sought grant of 10 lakh compensation. Claim was opposed by the insurance company attributing complete negligence on the part of the petitioner.
The tribunal, after taking the evidence and hearing both the parties, by interim judgment, awarded compensation of assessed compensation of 5,53,000, attributed 20% contributory negligence on the part of the petitioner, and directed the insurance company to deposit 80% of the compensation. Insurance company has already satisfied the award. Next paragraph. The petitioner has placed the evidence through PW2, Dr. Krishna Prasad, orthopedic surgeon, that for the injury sustained by the petitioner at the age of 59, he has suffered limb disability of 55%, whole body disability of 19%. Tribunal did not consider the disability aspect, as at the time of accident, the petitioner was a traffic controller working in BMTs, and awarded global compensation of 1 lakh towards permanent disability. It is contended by the learned counsel for the petitioner that in spite of medical evidence, the petitioner being retired at the age of 60 years, even if his income is taken notionally, he is entitled more compensation toward loss of future earning. Post-retirement, he could have re-employed elsewhere. Injuries disabled him permanently. Thereby, he suffered loss of future income. Compensation awarded towards pain and sufferings and other incidental expenses is on the lower side, sought for enhancement. Full stop. It is also contended that the petitioner was completed crossing of the road. The driver of the car, in spite of seeing a pedestrian crossing the road, came and hit against him, and there is no negligence on the part of the petitioner. Hence, attribution of 20% of contributory negligence has to be removed. For contra, learned counsel for the insurance company has contended that the tribunal has awarded excess compensation for the year 2016. Full stop. Notional disability was also awarded at rupees 1 lakh, and it is not a case for enhancement. It is also contended that the petitioner was crossing the road without looking into the incoming traffic. He has all of a sudden entered the road, and for this reason, tribunal has rightly attributed contributory negligence of 20%, and he supported the impugned judgment. Next para. On careful perusal of the material on record, it is thus clear the petitioner has suffered fracture of left humerus and also multiple rib fractures. He was under hospitalization for 3 days at Wasmat Hospital, Bengaluru. Medical evidence is though satisfactory. 55% of the limb disability, taking into consideration the left upper limb, the whole body disability will come at 55 into 25% is equal to 13.75%. This could be the loss of future earning that the petitioner has suffered on account of injuries. In the year 2016, the petitioner was aged 59 years. He was just in the stage of retirement. He was earning 35,000 of salary. The petitioner has applied 1 month leave for treatment. Tribunal has reimbursed 1 month salary towards loss of income during labor. Tribunal awarded pain and sufferings at 50,000, incidental expenses 20,000, loss of amenities and discomfort 50,000, future medical expenses 50,000, medical expenses of 2,48,000 are quite reasonable, and
is sufficient and there is no need for any enhancement. Full stop. The petitioner within 1 year of the accident become a retired traffic controller of the BMS. Even if he is treated at the age of 60, taking his national income at rupees 9,500 and applying 9 multiplier, loss of future income will be 9,500 into 12 into 9 into 13.75%. Is equal to 1,41,075. Thereby the petitioner is entitled to loss of future income at 1,41,075 instead of 1 lakh. And thereby it is a case for enhancement of rupees 41,075. As regarding contributory negligence is concerned, on careful perusal of the parts, it is pertinent to note that the road is 92 feet wide with made demarcation. The petitioner has crossed the ITI colony yet going towards ITI playground. He has completed the crossing of the road to an extent of 48 feet. He was left with only 34 feet of road to cross. This goes to show that the petitioner was not entered the road all of a sudden. He was crossing the road and it is for the driver of the car to take care of the interest of the pedestrian. Hence, attribution of 20% of contributory negligence is not proper for the reason of the petitioner crossing the road. He cannot be exonerated and hence 10% contributory negligence would be the on the part of the petitioner. Hence, contributory negligence has to be attributed at 10%. Accordingly, appeal merits consideration. The result will follow. Appeal allowed in part. Impugned judgment and award is modified. The petitioner is entitled to enhanced compensation of 41,075. Full stop. The contributory negligence attributed against the petitioner at 20% is reduced to 10%. Henry? $55,000. 9,500 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ 90% ಕಟ್ತಾರೆ 55,000 ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ 55,000? ಹೌದು, ನಾವು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. Partly allowed, impugned judgment is modified. Enhanced compensation 41,075. Full stop. Contributory negligence attributed at 10% instead of 20%. Stop. The petitioner would be entitled to 90% of the compensation. With interest at 6% per annum. 9% ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ. The petitioner is entitled to 90% of the compensation with the 6% interest minus what is already paid. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್. The petitioner is entitled to interest at 6% on the enhanced compensation and also remaining 10% of contribution.
Yes. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? Why? Fracture of left femur. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 39%. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ? 12%. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. 2016 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? 9. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 9,500. 13 ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ, 12 ಸಾಕು ಶಾಪ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಮ್ಯುನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಗೊಳಕಾಗತ್ತಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ? ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 45 years ಕೂಲಿ. In what way the injury affected him? Pain and sufferings ಎಷ್ಟು? 15,000 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? 2016 accident. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,653. ಅದೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ. ವಿತ್ ನರಿಶ್ ಫುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್? 15 days ಇನ್ಪೇಷಂಟ್. ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ 4,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 15 ದಿನ 15,000 ಕೊಡೋಣ. ಬಂದ್ರೆ 4,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Loss of amenities and discomfort. Okay. Laid up 3 months. 23, 27, 28 ವರೆ. Loss of amenities 40,000 ತಗೊಳ್ಳಿ. Pain and sufferings 40 ತಗೊಳ್ಳಿ. Attendant charges incidental 15,000, medical 5,000, 28,000 laid up. What else you required? Future loss of income 9,500 into 12 into ಇವರು 45ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್? 45, 14 into 12%. 1,91,520. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್? 120. 191,520. 120,900. 142,600. $3,20,020 minus 142,613. 177,400. $1,77,000 ಬಂತಲ್ಲ ಗಂಗೇಗೌಡ್ರೆ? Be satisfied with. ನಿಮ್ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ. ನೀವು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸರ್?
4th. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. The petitioner is seeking enhancement of compensation. Rank of the parties will be referred to as per their status before the tribunal. There is no dispute as to the accident that took place on 27/2/2006 at 5:30 p.m. near Mahatma Gandhi extension of Nagaramgere village of Chelkere. The petitioner, who was the inmate of the auto rickshaw KA16A 5676, met with an accident. Sustained fracture of left femur bone. He was under hospitalization for 15 days. Being a coolie of aged 45 years, approached the tribunal for grant of compensation. Claim was opposed by the insurance company. Tribunal, after taking the evidence and hearing both the parties, the judgment awarded compensation of 1,42,613, pleading inadequacy, seeking enhancement. Petitioner is before this. Or the argument of Sri Rangagoda NR, counsel for the petitioner, Sri Ravi S. Samprati, counsel for the learned counsel for the insurance company. It is contended by the learned counsel for the petitioner that the compensation awarded under all heads are inadequate. Total non-application of mind by the and he sought for reassessment of the compensation. For contra, learned counsel for the insurance company contended that the petitioner, though suffered fracture of left femur, the medical evidence at 39% of 39 limb disability cannot be considered, and the tribunal has already taken 12% of whole body disability. Same is sufficient. Full stop. In the year 2016, the accident took place, and nominal enhancement may be made on the compensation assessed by the and full stop. It is further contended that tribunal awarded 9% of interest. No banks will offer interest at the said rate, and sought for reduction of the rate of interest. Next, I give my anxious consideration to the arguments addressed by both the parties and perused the material on record. Full stop. Medical records suggest that the petitioner suffered fracture of left femur. He was under 15 days of hospitalization. PW2 is the treated doctor who assessed the disability of 39.39% to the limb. Full stop. Tribunal taken it at 12%. Having regard to the age of the petitioner and he being a coolie, the tribunal has rightly assessed the functional disability at 12%, for which the petitioner is entitled to claim compensation. Full stop. In year 2016, a person with no proof of income will earn 9,500 and the tribunal has taken at 9,000. Hence, notional income of the petitioner has to be taken at 9,500. Full stop. Petitioner aged 45 years, being a coolie, he has undergone the ordeal of pain and sufferings and loss of disabilities and loss of amenities and discomforts. He was attended by an attendant, spent money towards incidental expenses, and he was laid up minimum of 3 months. Therefore, he is entitled to claim just compensation. Full stop. In a case of this nature, assessment of compensation shall not be a bonanza for the petitioner, but at the same time it cannot be a penny. Step. Hence, the petitioner is entitled to be awarded rupees 40,000 towards pain and sufferings instead of 15,000. Medical expenses of rupees 5,000 instead of 2,650. Incidental expenses of 15,000 instead of 4,000. Loss of amenities and discomfort of rupees 40,000. Loss of 3 months income during laid up 28,500. Step.
Future loss of income will be 9,500 into 12 into 14 into 12%, 1,91,500 and thereby total compensation comes to 3,20,000 against the award of the tribunal 1,42,613, thereby enhancement 1,77,407. It is the just compensation that the petitioner is entitled to under the fact and circumstances of the case. Next para, as rightly contended by the learned counsel for the insurance company, tribunal awarded 9% interest without assigning any reasons. Hence, petitioner has to be awarded interest at 6% and 6% on the unanswered count. Hence, appeal merits consideration in the resulting part. Appeal is allowed in part. Impugn judgment and award is part. The petitioner would be entitled to unanswered compensation of 1,77,407 in addition to the award of the tribunal. Insurance company shall deposit the unanswered compensation with interest at 6% per annum from the date of petition till the date of deposit. ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಗಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ could be entitled for it. Number 29, Harini Shivananda. ಅರಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್. ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್ HP ಮೇಡಮ್ ಇಂಜುರಿ ಕೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಪಿ 93,479 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಪಿ 24 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ P24 ತೆಗಿರಿ ಮೇಡಮ್. 27 ಸೀರಿಯಲ್ ಅದು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವ ಎಷ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ರಿ? ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಲ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ 20% ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕೀಪ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಮದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದಾರೆ. ಫಾದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಗು ಒಂದಿದೆ, ನೀವು ಇದೇರಿ, ನೀವು 80% ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಯು ಪೇ 20% ಆಫ್ ದಟ್. 78,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ 78 ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಸಮ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಪೀಲ್ ಮೇಡಮ್. P27 ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ಅಲ್ಲಿ 76,390 ರೂಪೀಸ್ ನ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 76,390 ರೀಫಂಡ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ 8,610 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಗ್ರಾಸ್ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಅವರು ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರೋದೇ ಟೋಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೈನಲ್ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 8,610. ರೀಫಂಡ್ 76,000. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ಅದು ರೀಫಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ 93,000 ಹಂಗಲ್ಲ, 93,000 ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇವರು? ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 93,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ page 8 of the judgment. Where are your counsel for the petitioner? Nataraj, HP Nataraj. ಹೋದ್ಸತಿನೂ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆನೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಲಾಯರೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಚ್ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಮೇಡಮ್? ಹೌದು, ಬಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪೀಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು 60 years 9 multiplier ಅಂತ ಏನೇನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. 2014. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇಂಜುರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ ದಟ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮೈಸೂರು 11/6 7 days ಐತಿ. ಎಸ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಲೇಡಿ? ಹೌದು, ಅವ್ರ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಬರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ? 20% ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ 21 ಆಯ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್. ಎಷ್ಟು? ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಲಾಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಏನು ನೀವು ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಿ ಅಪೀಲ್? ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರೆ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಬೋತ್ ದಿ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡಿ. ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. First in the start. Court of sir. Court of sir. Sir. Madam, serial number 34 in first list. Serial number 34 in first list. 34. ಇದೆ ಸರ್, ಕೇಸು ಇನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್.
What of sir? ಮೇಡಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 25 ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ 25 ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ? ಅಲ್ಲ 25 ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ? ಹೌದಾ? ಸರಿ, 2:30 ರೆಡಿ ರೆಡಿ.
Court officer. Court officer. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಕ್ಕ ಬಿಸಿದೋಗುತ್ತಪ್ಪ. ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಕೊಡು ಅಂತ ಇದೆ. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾ ಅವನು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಇವನು ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಮೀರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ಅವನ್ಗೆ, ಅವ್ನು ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಇವನು ಏನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನಾನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ.
Court of, sir? Court of, sir? Court of, sir? Oh, what a surprise. ಏನು ಕಂಡು ಬೇರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೀರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. Ah? ಕಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆ. ಹೇಳಿ. ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾ. Seventh hour.
In this appeal, the petitioner number 3 and 4 have challenged the order dated 12/8/2016 passed in ECA number 33/2014 by second additional senior civil judge and MHT in not apportioning any compensation out of rupees 7,88,240 awarded on account of death of their son Syed Mubarak alias Mubarak Baba Sahab Syed. Next, rank of the parties will be referred to as per their status before the tribunal. Undisputedly, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸೈಯದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸೈಯದ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದಿ deceased. Next, undisputedly, the deceased was working as a cleaner in a lorry bearing number KA06C1439 under the first respondent. On 25/1/2012 at 6 p.m., the lorry was met with an accident on Pune-Bangalore Road near Kamari village, Sangli district, Maharashtra. Due to the accident, the deceased sustained injuries and succumbed to death. Seeking compensation, the petitioner number 1 and 2, being the wife and minor son, approached the tribunal. Order sheet kudi madam. The petitioner number 3 and 4 have filed an IA under order 1 rule 10 of CPC to impede themselves as one of the petitioners seeking grant of compensation. The petitioner number 1 and 2 said no objection for impleading of the petitioner number 3 and 4. As per order dated 19/8/2015, the petitioner number 3 and 4 were impleaded as the petitioners. The claim was opposed by the insurance company. The tribunal, after taking the evidence and hearing both the parties, assessed a compensation of 7,88,240 with 12% in. Compensation was apportioned between petitioner number 1 and 2 only, and no compensation was awarded to the petitioner number 3 and 2. Challenging the same, the petitioner number 3 and 4, you have filed this appeal order sheet for you. You have filed this before this court. As per order dated 17/2019, this court has admitted the appeal to consider the following substantial question of law. The substantial question of note. Heard the argument of three Bhojaraja Leonard Council for the petitioner appellate petitioner number 3 and 4. Shri Ramesh Kumar RV, Leonard Council for the respondent number 1, petitioner number 1. Shri Ravi S. Samprati, Leonard Council for the insurance company. It is contended by the Leonard Council for the petitioner
that the award of the tribunal was satisfied by the insurance company. After making certain payment, fixed deposit was made in the name of the first petitioner and also in the name of the second petitioner. The tribunal did not consider the stand of the petitioner number 3 and 4. They being the parents are entitled to claim compensation on account of death of their son. Full stop. Learned Counsel also refer to section definition of the parent under section 2 of the WECA Act 1920. It is contended that the petitioners are entitled compensation equal to that of the petitioner number 100 and sought for modification. Next para. Learned Counsel for the insurance company has contended that the award passed is already satisfied and the insurance company has no role to play in this. Next para. Learned Counsel for the petitioner number 1 and 2 has contended that though the petitioners 3 and 4 were impleaded as the petitioners with no objection of the petitioner number 1 and 2, the third petitioner is a pensioner. He has no dependency on the deceased. Fourth petitioner being the mother, he is dependent on third petitioner. The commission, the tribunal, other WCA commission antive ನಾವು commissioner ಹಂಗಾಯ್ತು tribunal. The commission rightly considered that the petitioner number 3 and 4 are not the dependents entitled to claim compensation and he supported the impugned judgment. Yes, I gave my MCS consideration to arguments addressed by both the parties and perused the records. Full stop. The accident is not in dispute. The accident, cause of the accident, death of the deceased in the accident is not in dispute. He was an employee under the first respect. The tribunal has considered the claim of the petitioners and assessed compensation of 7,88,204 and same was satisfied by the insurance company. Full stop. The petitioner number 3 and 4 are the parents of the deceased. When they made an application to implead themselves as a party, the petitioner number 1 and 2 consented for impleading them as a party. Third petitioner is an ex-serviceman drawing a salary. Fourth petitioner is the mother. Commissioner has rightly assessed the compensation, but while apportioning the compensation, came to the conclusion that the petitioner number 3 and 4 are not the dependents of the deceased. Whether the petitioner 3 and 4 are the dependents of the deceased or not has to be considered within the meaning of the dependents. Good stuff. Section 2D bracket L Roman small 3 within bracket B E 2D 3B defines a parent as follows. To D ನಲ್ಲಿ dependent within means any of the following relatives of a deceased workman, namely dash 1, 2 dash dash ಅಂತ ಮಾಡಿ ರೋಮನ್ 3
Roman 3 small, if only or in part dependent on earnings of the workman at the time of his death, A dash B dash C B ತಗೊಳ್ಳಿ. A widow dash A dash ಅಂತ ಹಾಕಿ B a parent other than a widowed mother. Full stop. Widowed mother is included in the definition class Roman 1. Full stop. In your section 2(1)(D), 2(1)(D)(3)(B), petitioner number 3 and 4 become the parent, who are the persons entitled to claim compensation either as a dependent or a part dependent. Full stop. Any of the same, the entitlement of the petitioner as dependent or part dependent cannot be ruled. Full stop. Admittedly, the third petitioner is a ex-serviceman drawing pension, and the fourth petitioner is the mother. She being the mother, is a dependent on the earning of the son, and she is entitled for apportionment of compensation. Full stop. Having regard to the fact and circumstances that the first petitioner is the wife, second petitioner is the minor son, and the third petitioner is the ex-serviceman drawing pension, it is proper to apportion 20% of the compensation awarded by the commissioner as dependency to the fourth petition. ನಾಲ್ಕನೇ ಒಬ್ಬರು ತಗೊಳ್ಳಿ, fourth petition. Full stop. In view of that, the funding recorded by the commissioner is erroneous and call for the interference. Accordingly, the substantial question of law is answered. The result, the appeal merits consideration. In the result, the following. Appeal is allowed in part. Impugn judgment and award is modified. The fourth petitioner is entitled to 20% of rupees 7,88,240 with 12% interest from the date of petition till its realization. ಅದಾಯ್ತು, with interest at 12%. ಅಷ್ಟಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಂಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ IA 1/16. Hence IA 1/16 is dismissed as not. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I am for the respondent. ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರು ಏನೋ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೊಡೋಣ. BMC ನಂಬರ್ 2 ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್? ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಯಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, this is the case where my lords heard the matter in detail. ಮೊನ್ನೆ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ. ಹೌದು. ನಂಬರ್ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. In the morning session, the matter was passed over. In the afternoon session, there is no representation on behalf of the appellant. Then stand over to 38. Next. ಯಾವುದು? ಸೀರಿಯಲ್ 7. ಇದೇನ್ ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದ್ಯಾವ್ದು IA 1 ಈಗ IA 1 ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರು
ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿ. ಅದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 13 ಇದೆ. 13 ಆದ್ಮೇಲೆ 16, 17, 18, 19 ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾ, ನೀವ್ ಇದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದೇನ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಹಾಜರೇನೆ ಮಾಡದೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ TCR ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. TCR ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ. TCR ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ IA 1/17 ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಲೇಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ. Full stop. The appeal is belated by 110 days. Full stop. The appeal is for enhancement of compensation. In the event the petitioners entitled for enhancement, interest can be excluded on the belated period of 110 days. Hence, accepting the reasons assigned in the affidavit filed in support of IA 1 of 2017, delay of 110 days is condoned. Subject to in the event of enhancement, the petitioners are not entitled for interest for a period of 110 days and also 2060 days in getting the appeal recalled. Full stop. IA 1/17 is allowed. 2170 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಇರಲ್ಲ. Full stop. Call for the office to secure the TCR telephonically and post for admission. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಂಟ್ ಶಾಲ್ ಫರ್ನಿಶ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ within 2 weeks. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಟ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2 weeks ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ TCR ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾಕ್ರಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. Serial number 40, ಚಿದಂಬರ GS ಚಿದಂಬರ ಪುಣಚ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ M. ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ IA 2/13 ಏನೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅದೇ. Orders on IA 2/13. This application filed by the appellant under Order 41 Rule 27 of CH. When the impugned judgment was passed, liability was passed and against the owner of the vehicle. The petitioner, owner of the vehicle on the ground of no DL. The petitioner has filed a petition under Order 41 Rule 1 of CPC seeking review of the judgment. And as per the order dated 25/2/13, the tribunal has reviewed his order and held that the respondent 1 and 2 jointly and severally held liable to pay the compensation and directed the insurance company to deposit. The petitioner wants to produce these records. They are all relevant for consideration of the appeal. Hence, the appellant is permitted to produce these records. Accordingly, IA 2/13 is allowed.
ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಪಿ In this appeal, the petitioner is seeking the enhancement of compensation and also questioned the liability fastened against the owner of the vehicle. Rank of the parties are three facts. There undisputedly there was an accident on 16/8/2008 at about 9 p.m. While the deceased was while the petitioner was riding the motorcycle bearing KA14R5315 rided by one dash on ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸತ್ತವನ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ನೋಡಮಲ್ಲಿ TACR ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಇವರು ನಿಯರ್ ಕರೇಬೀರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್. Due to sudden intervention of a person, the riders fell down and sustained the injuries. Sustained the injuries. A person came suddenly, intervened on the middle of the road, due to which the riders have fell down. Another motorbike coming from the opposite direction dashed against the motorcycle and the riders who are fallen on the road, causing them the injuries. Seeking grant of compensation of 3,95,000. The petitioner has approached the tribunal. Claim was opposed by the insurance. The tribunal, after taking the evidence and hearing both the parties, between judgment and award. Awarded global compensation of 80,000, pleading inadequacy and seeking enhancement. Petitioner is before this court. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ರೈಡರ್ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ.
Yes. Heard the argument of that. Heard the argument of our Dibur lawyers as well. Shri Ponacha for the insurance. Petitioner lawyer. Ravindranath M. M.A. Ponacha for insurance. It is contended by the learned counsel for the petitioner that the tribunal has, that the petitioner has suffered severe head injuries. Was under hospitalization for more than 7 days. Injuries affecting the earning capacity of the petitioner. Compensation, the tribunal has not assessed the compensation under different heads. Bunny. Different heads and without any reason assessed the global compensation. Full stop. As regarding liability is concerned, the review petition filed by the petitioner was allowed and the driving license since was valid and in force on the date of accident. Liability was fastened against the insurance and he sought for enhancement of the compensation. For control and counsel for the insurance company has contended that the in view of the review petition, the insurance company has accepted the liability to satisfy the award. But the compensation awarded is proportionate to the nature of injury. Since it is an head injury, global compensation is awarded. It's not a case for enhancement. I gave my answers consideration arguments addressed on both sides and perused the records. There is no dispute as to the accident, cause of the accident, injury sustained by the petitioner, treatment, and as a victim of the accident, he is entitled to claim compensation. The liability aspect has been clarified by the tribunal itself in its review petition. Now the dispute come down to the quantum of compensation. Good stuff. The wound certificate at Exhibit P. Six point out the head injury sustained by the petition. ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 25,000 ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಂತದ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರದ್ದೇನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ 2008 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಎಸ್ ಆಫ್ ನೌ 2008 ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ 30 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ 30,000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,731 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಷ್ಟೂನು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಆರ್ ರೀಇಂಬರ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಯ್ಡ್ 30,000 3 ತಿಂಗಳು ಲೇಡ್ ಅಪ್ 2008 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 13,500 ರೂಪಾಯಿ 4,500 ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ ಏನೋ ಇದು ಸೊ 13,500 ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 3 months ಲೇಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು 5,000 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಒಂದು 5,000 1,04,231 ಬರುತ್ತೆ 80,000 ಇದೆ 24,000 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಇವರು 4 ಅಲ್ಲ 7 days ನೋಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ
ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಬಿಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನಾಲ್ಕು ಅದೇ 7,500 ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆಡೆಡ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ 2,000, ಒಂದ್ 2,000 ಏನೋ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. 2008 ಹೊಸ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು. ಓಲ್ಡ್ 24,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳಿ? 2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿನೇ 25ಕ್ಕೆ 25 ಆಗತ್ತೆ. 2009 MEC 9 ಅಂದ್ರೆ 10, 15 ವರ್ಷ. $21,000, 24, 45,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾರ ಕೊಡಿ, ಅದ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆ 3 months. ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಡಪ್ 3 months ಬದಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1,000 4 months ಮಾಡ್ತೀವಿ. 13, 4, 17 ಅಂದ್ರೆ 18. ಫ್ಯೂಚರ್ 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 28, 731, 29,000. 2008 ರೀ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿರತ್ರಿ? ಈಗ 15 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2008ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 30,000 ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಶೋಮಿ. 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 15 year ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಪೆರೂಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ and injury sustained by the petitioner and his entitlement to claim compensation as victim of the compensation. Full stop. Exhibit P6 is the injury certificate, goes to show that reason ನೀವು ಇಂಜುರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗ್ರೀವಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆ, ಇನ್ಸೈಸರ್ ಅದೇ ಇನ್ಸೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. $29,000 ಬರುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. Injury certificate clearly point out that ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ CT, ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಂಟಲ್ ಬೋನ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ, with soft tissue swelling on the right frontal peripheral and the injury is grievous in nature. The petitioner was under hospitalization for 7 days and being ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? being a coolie, he will be laid up minimum of 4 months due to head injury and he has to be compensated. Medical bills constitute 20,731, which the tribunal has already considered. Full stop. Being the petitioner was attended by an attendant, spent money towards conveyance and food and nourishment. Being an AD, he suffered by head injury, he required future medical treatment also. Full stop. Hence, full stop. The accident is of the year 2008 and the petitioner is entitled rupees 30,000 towards pain and sufferings, 20,731 towards medical expenses, rupees 5,000 towards incidental expenses, loss of amenities and discomfort at 30,000,
Loss of income for 4 months laid up at rupees 4,500 per month. 18,000. Future medical and future medical expenses of rupees 5,000. In all, it comes to 1,08,731 as against 80,000 awarded by the two. Thereby enhancement of 28,731 rounded up to 29,000. Just compensation that the petitioner is entitled to under the fact and circumstances of the case. Next. Since the liability aspect has been answered in Miss 5/2012 by the tribunal, as per its order dated 25/2/2000, both the respondents are liable to pay the compensation, and the insurance company shall deposit the entire compensation, interest at 6% per annum from the date of petition till the date of deposit, excluding interest on future medical expenses of rupees 5,000. Yes, next. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಅದೇ ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಆ ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ತಾನೆ. 304 ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ 304A. ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್. No document to show that the decision was on the medication during April 2017, 1/4/2008, or that this condition was. ನೀವು ಯಾರ್ದೋ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಅಟಾಪ್ಸಿ? PM ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ನಾನು PM ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರ? ದೆನ್ The cause of death due to pneumonia, secondary to the head injury ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಏನು ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟೆಂಪರಲ್ contusion with subdural hematoma ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಬೋನ್, ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಬೋನ್. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ನಿಮಾನ್ಸು. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ? 11 months ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಅವನ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆದವನು. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆತ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? 11 months. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ 11 months ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ್ ದೆನ್, ಈಗ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್. ಏನಾರು ಅದರ್ ದೆನ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ, ಬೇರೆ ಏನಾರು ಇಂಜುರಿ ಈಸ್ ನೋಟಿಸ್, then he has to be given compensation. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾನೂನು? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮನಿ ಟು ಟೇಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ PM ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಹೌ ಕುಡ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದಿ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟು ದಿ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವರು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಇದು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. PM ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಏನಾರು ಬೇರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಬೇರೆ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? PM ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಏನು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ನಿಮಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇವನ್ ಡೆಡ್ ವುಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಡೆಡ್ ವುಡ್.
ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿ ಡೆಡ್ ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೀವಪ್ಪ. ನೀವ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಜುರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರ ಸಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ PM ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು 279, 337ಗೆ 338ಗೆ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ they have added 304A additional charge sheet is already filed. ಮತ್ತೆ the person who conducted the autopsy has examined before the court by the insurance company. ಈಗ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಹೇಳಿ? What is the evidence of the doctor who conducted the autopsy? ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು? ತಾವ್ ಹೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್. ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ OPD ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಂಟ್ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್? 1 ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಿಂಗ್ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಏನಂತ? ಹೋಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ P4 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ? ಮತ್ತೆ 34 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು 1/4/2008 ಅದು ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ? ಇದು ಓಕೆ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30/4/2007 31/5 ಅದೇ 1 ಮಂತ್. ಅದೇ 1 ಮಂತ್ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? Contusion bleeding from the left ear, CT brain, left temporal contusion with ST, left temporal fracture, right occipital corneal fracture, CT brain. Ideal. These are the injuries co-correspondence with the PM report. ಬರ್ಕೋ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. So they are entitled for date of death 1/4/2008. When they are implicated in this case? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಂದ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ 1/4/2008. Claim was filed in the year 2007. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ PW ಎಷ್ಟವರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಮ್ಮ, RW1 ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸ್. ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Condition of the body, ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. PSI ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವ್ರ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, PM ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. In this appeal, the petitioners are challenging the dismissal of their claim petition filed under section 166 of the Motor Vehicles Act. Rank of the parties will be referred to as per their status before the tribunal. The brief facts of the case that the husband of the first petitioner, father of the petitioner number 2 and 3 by name Manniga Raj, on 30/4/2007 at 9:20 AM was walking near HMT watch factory on the left side of the road. He was hit by a Honda Activa motorcycle bearing number K01ED92, due to which he fell down and sustained the head injuries. On Mannigraj Alva, the decedent. The deceased was admitted to the Nimans Hospital on 30/4/2007 itself. After 1 month of treatment, he was discharged and thereafter he was kept in the house. The treatment was not succeeded. Ultimately on 1/4/2008, discharged from the hospital. Thereafter, the petitioner, the deceased, approached the tribunal for grant of compensation of 15 lakhs. Claim was opposed by the insurance company. Full stop. During the pendency of the claim petition on 1/4/2008, the deceased came to be died and the dead body was subjected to postmortem on 2/4/2008. Full stop. Attributing actionable negligence against the rider of the motorcycle, the police have charge sheeted the rider for the offences under section 279, 337 and 338 of IPC. After death of the deceased, section 304 of IPC was added and additional charge sheet came to be. Good stuff. The tribunal, after taking the evidence and hearing both the parties, dismissed the claim petition. Agreed by the same, the petitioners are before this. At the argument of Sri Jagdish Mundragi, Learned Counsel for the petitioner, and Sri S. Krishna Kishore, Counsel for the insurance. It is contended by the Learned Counsel for the petitioner that the deceased was under hospitalization at Nimans, Bangalore from 30/4/2007 ರಿಂದ 31/5/2007. Wound certificate as well as the treatment discharge summary issued by the Nimans explains Nimans as per exhibit P4 and wound certificate as to P4 and Nimans P4 Nimans ಅದೊಂದೇನಾ? The wound certificate. The wound certificate issued by the Nimans at exhibit P4 point out the nature of injuries. Full stop. Post discharge, the deceased was bedridden in the home, and after the due to complications, he was succumbed to death. It was reported to the police. Police have subjected the dead body to the PM exam attempts, and additional charge sheet came to be filed against the rider of the motor Honda. The tribunal erroneously concluded that the deceased was not
the petitioners have not placed any evidence that during the intermediate period, the deceased has not taken any treatment in any of the hospitals. And nexus between the injury and the death is not established. Erroneous. Good step. The petitioners have placed all relevant evidence explaining the cause of death was due to the accident, and the petitioners being the wife and children entitled to claim compensation as assessment of compensation. For contra, learned counsel for the insurance company has contended that the accident took place on 30/4/2007. The deceased was died on 1/4/2008. Even 1 month hospitalization is taken into consideration. The gap between the accident and the death was almost 10 months. The petitioners have not placed any evidence explaining the condition of the deceased after the discharge from the Nexus. No medical records are available that he was under treatment at any of the hospitals. PW yes or RW1 doctor? RW2 RW1 Dr. Ram Prasad case, the assistant professor who has been examined on behalf of the insurance company to explain that there is no nexus between the injury sustained by the deceased in the accident and the cause of death. The tribunal has rightly accepted the evidence of RW1 and recorded its positive finding that the petitioners have failed to prove the nexus between the cause of death of the deceased with the injury sustained by him in the road accident on 30/4/2007. He has supported the impugned judgment. I gave my anxious consideration to arguments addressed by both sides and perused the material on record. Next paragraph. Accident. The material on record goes to explain that there was an accident at 9:25 p.m. on 30/4/2007. Full stop. The injured was taken to the Nimans immediately and an intimation was sent to the police, wherein a complaint was filed at 10:05 p.m. on 30/4/2007, setting the law into motion as per Exhibit P1 FIR and Exhibit P2 complaint. Exhibit P4 is the wound certificate issued by the Nimans Bengaluru, clearly indicate that on 30/4/2007 at 13:24 p.m. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತಾನೆ 13:24 noon ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:25 ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಬಂತು 9:25 ಮೇಲೆ PM ಅಂದ್ವಲ್ಲ ಅದು AM ಮಾಡ್ಕೊಡು. He was brought to the Nimans Hospital on 30/4/2007 at 13:24 p.m. and he was discharged on 31/5/2007. Means to say that the petitioner was under hospitalization for 32 days at Nimans. Wound certificate also point out that the injured has suffered contusion over the left temporal region
measuring 2 into 4 centimeter, comma, bleeding from the left ear, full stop. CT brain of the injured indicate left temporal contusion with subdural hematoma, left temporal fracture, right occipital corneal fracture. Full stop. Post treatment, the petitioner was under house arrest. Full stop. The petitioners have not produced any material that the injured was provided any adequate treatment, though it has been argued that the petitioner was fully bedridden and he was being shown to the government hospital, but no such material is. On the basis of the wound certificate issued by the NIMANS, the concerned police filed the charge sheet as per Exhibit P6 against the rider of the Honda Activa under Section 279, 338 of IPC, Section 134A and B read with 187 of Motor Vehicles Act. Full stop. That being the full stop. The petitioner also approached the tribunal for seeking grant of compensation on ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು 2007. The petitioner, the injured, died on 1/4/2008. The death of the injured was reported to the police, and at the request of the police, the dead body was subjected to autopsy on 2/4/2008. The autopsy report correspondence with the head injury sustained by the injured in the accident in question. PM report did not point out any damage to any other organ except the injured organs. The cause of the death is opined as pneumonia, pneumonia secondary due to head injury and its consequences. Good stuff. RW1, Dr. Ram Prasad case. Next para. RW1 Dr. Ram Prasad case is the person who conducted the autopsy on the dead body. According to him, at the request of the Yeshwantpura police, he has conducted the postmortem. And his evidence he is concentrated on manner in which the injury is sustained, how the injury is affecting a person's life. The cross-examination did not point out anything that the cause of death of the injured was other than the head injuries. Full stop. Nothing could be brought out from the mouth of RW1 which support the contention of the insurance company that there is no nexus between cause of death to the injury sustained in the accident. The tribunal has mistook the evidence of RW1. Good stuff. When there is a specific evidence on record that the injured sustained the severe head injury, was under hospitalization at Nimans for a period of 31 days. PM report is corresponding to the injuries mentioned in the wound certificate issued by the Niman. The consequences of complication to the head injury, the deceased was, this is sufficient to hold that the injured was died on account of the injury sustained by him in the accident and its complications. Good stuff. When the evidence on record explains the cause of death, I do not found any force in the argument of insurance company that there is no nexus between the death and the injuries. Good stuff. Hence, it is persuasive that the deceased was died
due to the pneumonia, secondary due to head injury and its consequences on account of the head injuries sustained by the petitioner injured on 34/2/2000. Full stop. Hence, the petitioners are able to explain the death and cause of death and nexus between the accidental injuries, nexus between the injury sustained by the injured in the accident and their death. Step. Hence, the petitioners being the wife and children entitled to claim compensation as before. Next, as regarding tribunal did not assess the income, hence it is not proper to remand the matter. Instead, the principles laid down in Pranay Sethi, Salavarma and Magma as is to be applied and compensation has to be dated. Full stop. Accident is of the year 2007. The injured was ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Was a fully aged. Aged ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 36 years. And applicable multiplier is 15. And the petitioners being the wife and children are 3 dependents. 1/3 has to be deducted towards personal expenses. And notional income of the petitioner has to be taken at 4,000 with 40% of future prospects. Then loss of dependency will be 4,000 plus 1,600 bracket 40% is equal to 5,600 minus 1,866 bracket 1/3 3,734 bar 3,734 into 12 into 15 is equal to 6,72,100 full stop. The first petitioner being the wife entitled to loss of consortium and the 2 minor children entitled for love and affection with a 10% appreciation on the conventional rates. As the accident is 17-year-old. Full stop. Hence, towards loss of consortium and love and affection to the petitioner number 1, 2, 3, a sum of rupees 22,000 each, rupees 11,000 towards funeral expenses, annonsara towards loss of estate. Total compensation 7,60,100. It is the just compensation that the petitioners are entitled to in the fact and circumstances of the case. And they are entitled to interest at 6% per annum from 1/4/2008 till the date of deposit. Hence, appeal merits consideration in the result they follow. Appeal is allowed, impugn judgment and award is set aside. Claim petition filed by the petitioner under section 166 of the Motor Vehicles Act is hereby allowed. Entitled to compensation of 7 lakh. Full stop. Both the respondents are jointly and severally liable to pay the compensation. Insurance company is directed to deposit within 8 weeks from receipt of certificate of purchase. ಇದು R1 advocate appearance present ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸರ್ 74 ಎಂಬಲ್ಲಿ R1 advocate ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Number 24 after the matter Ashok party ಏನ್ ಕೇಸು ಕೇಳಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೇಡಮ್ ಫೈಲ್ ಎರಡೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ದು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಇಯರ್? 29/4/2016.
ಪೆಟಿಷನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಡ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ? ವನಿತಾ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ಬ್ರದರ್. ಏಜ್ 22 years. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವುಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್? 2016 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 10,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. 16 9,000. ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು? ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P 21 ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬೇಸಿಕ್ DA HRA 15,200. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? PF ESI ಅಂತೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, PF ಇದೆ, PT 200 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದಲ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ? PW2 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್. ಏನವರು? UEC ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P17 ಆಫರ್ ಲೆಟರ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 13,906. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇವರಿಗೆ 7/12 15ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಏಪ್ರಿಲ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ? ಏಪ್ರಿಲ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಇದು 9,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. 6/4/2016 ನಡುವೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 6,798ರಿಂದ 9,105 ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? 15,000 ಎಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಅವ್ನು ಸತ್ತೋದಾಗ ಅವ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿದಾಗೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು 13,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 9,105 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 9,105. ಬೇಸಿಕ್ 13,700 ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಅದ ಅನ್ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ? ಬೇರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ 1,294 ಕಳೆದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 10,000 ತಗೊಂಡ್ರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 10,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 40%. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 50% ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಕೌಂಟ್ 50% ತಗೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. 40% ಹೆಂಗ್ರಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ 40%?
4,000. Okay. Let us give 14,000. 50% ಹೋಗ್ಬೇಕು. 7,000. 7,000 into 12 into 18. ಹದಿನೈದು 1,12,000. ಹಾ, ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ 60, 80, 90 ಇದೆ. 3 ಜನಕ್ಕೆ 4 3 12, 1,20,000 ಪ್ಲಸ್ 15,000. 15,000 ಪ್ಲಸ್ 10%. 15,000. ಹದಿನಾರು 77. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್? 17 10 ಅಂದ್ರೆ 77 ಅಂದ್ರೆ 33 10 43,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದೆ. ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 17,43,000. 43,000. 17 1677 ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟು 3%. ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. 1677 ಇಂಟು 2%. 2.5% ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 2.5% ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 50% ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. 17,85,000 ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 17,10,000 ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅನದರ್ 75,000. ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು MFA ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ? MFA ನಂಬರ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಇದು 54. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ. ನೀವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎರಡನ್ನು. DB ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಕಾಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಏನಂತ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಂಗಂತ? ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ರಿವೈವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಪೀಲ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅರೈಸ್. ನೀವು ಅದು ರೀಕಾಲ್ಗೆ ಡಿವಿಷನ್ MFA 77 40. ಆಯ್ತಮ್ಮ.
awarded is just and proper anta ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Question of reviewing this appeal does not arise. ಈಗ legal point is raised. When a division bench confirms the trial court judgment, how could a single judge interfere in that order? You please convince me. Order of the division bench is binding on the single judge. Alva. So under such circumstances, what to be done? ಇಲ್ಲಿ interest is concerned touch ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ I will touch only interest. But even though ನಂದು 2.5% ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can't interfere in the middle with the award. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. We should balance the both. ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊ. ನೀವು ಅದು ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್ 8%. The insurance company is challenging the assessment of compensation and the rate of interest of 8% awarded by the tribunal. Full stop. Rank of the parties will be referred to as per their status before the one Prakash Reddy C, the son of the petitioner number 1 and 2 and brother of the petitioner number 3, met with an accident on 29/4/2016 at 7:30 p.m. at Jacksandra on Sarjapura Road and sustained injuries. ಇದರಲ್ಲಿ proceeding bus reached the automatic Automart junction. ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sustained injuries and he was taken to the St. John's Hospital where he was succumbed to death. Full stop. The petitioner seeking grant of compensation of 50 lakhs approached the tribunal. The claim was opposed by the insurance company. Tribunal, after taking the evidence and hearing both the parties, awarded compensation of rupees 17,10,000 with 8% interest. Pleading inadequacy. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ. Pleading compensation awarded is excess and also the interest. The insurance company is before this. Heard the argument of three. ಅಶೋಕ್ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳ. ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕೋ. Sri Ashok N. Patel, counsel for the insurance company, and Sri H.P. Jagdish for the petitioners. It is contended by the learned counsel for the insurance company that the accident took place in the year 2016. The petitioner was an employee and he has drawn the salary for a period of 7/12/2015 to 6/4/2016 between 6,798 ರಿಂದ 9,105. Tribunal has taken the income at 10,000 on the higher side. Since the PC was not in a permanent employment, instead of 40% allowed 50% appreciation in future prospects and awarded compensation of rupees awarded interest at 8%. Full stop. No banks will offer interest at 8%. It has to be reduced to 6%. And sought for taking the income on the lower side and to add the future prospectus to the extent of 40% and to award interest at 6% only. For contra, learned counsel for the petitioners has contended that pleading inadequacy and seeking enhancement, the petitioners have also filed an appeal in MFA number 7748/2007, which came to be dismissed for non-prosecution. Full stop. An application was filed for recall.
While dismissing the said applications as per order dated 13/2/2020, Division Bench of this court held that the compensation awarded by the tribunal is just and proper. Therefore, this court cannot interfere with the order already confirmed by the division bench. Interfere with the order of the tribunal, which is confirmed by the division bench of this. Step. It is further contended that the deceased was under a permanent employment. Exhibit P17 is the offer letter, and Exhibit P21 is the pay slip of the deceased. PW2 Santosh Kumar is examined to explain these documents, and on the date of accident, the deceased was drawing salary of 15,200 and a proportion tax of 200 is deducted. Actual salary comes to 15,000, whereas the tribunal taken only 10,000. Good stop. Since the appeal filed by the petitioners is dismissed, he is not considered on merit. He sought for exercise of two sumoto powers for enhancement of compensation. Stop. He has supported the order of tribunal in awarding 8% interest. Next paragraph. There is no dispute as to the accident, cause of the accident, and death of the deceased. Full stop. On the date of accident, the deceased was aged 22 years. The petitioners are the parents and minor brother, who are the dependents entitled to claim compensation. Payslip pertains to the payslip pertains to the deceased is placed before the court as per Exhibit P21 that the deceased was drawing a salary of 15,000. The bank statement of the deceased for a period from 7/12/2015 to 6/4/2016 point out salary of 6,798 ರಿಂದ 9,105 paid to the bank account of the deceased. Only after the accident, the compensation, the salary has been spiked to 15,200. The tribunal has rightly considered all these aspects and even taken into consideration that in the year 2016, a person with no proof of income will earn not less than 9,500. Taken notional income of the deceased at 10,000. Full stop. The employment of the petitioner deceased was a temporary employment. He was not confirmed with the job. Full stop. Even if the 40% future prospect is taken into consideration, loss of dependency comes to 15,12,000. Bracket ಅಲ್ಲಿ 10,000 plus 4,000 bracket ಅಲ್ಲಿ 40%, 14,000 minus 7,000 50% into 12 into 18. Full stop. Towards conventional aids, compensation that the petitioner are entitled comes to 1,65,000. In all 16,77,000. Whereas the tribunal awarded compensation at 17,10,000. Stop. The argument of the insurance company that 40% of future prospectus has to be taken cannot be sustained for the reason that the deceased was working in Magnus Healthcare Research Center Private Limited as an account assistant. He was working 1 year prior to the accident. Therefore, taking into all these consideration, even if the compensation of 16,77,000 is arrived at by adding future prospectus of 40% as contended by the insurance company, the difference of compensation comes 2.6%. This meager reduction is not permissible. Hence, the compensation awarded by the tribunal has to be kept in. Next para. As rightly contended by the learned counsel for the insurance company, no banks will offer interest at 8% at year 2016.
Full stop. The tribunal did not given any reason for awarding 8% interest. In the absence of any reason, the tribunal ought to have awarded interest at 6% per annum. As regarding rate of interest is concerned, the division bench of this court dash Arvind Kumar Saib the judgment copy paste R%. Hence appeal merits consideration only in respect of rate of interest. In the result the following. Appeal is allowed in part. Impugn judgment and award is modified. The petitioner is entitled to total compensation of 17,00,000 with interest at 6% per annum. The date of petition till the date of deposition. Insurance company shall deposit the compensation within 8 weeks from receipt of certified copy of this. Amount in deposit shall be transmitted to the tip. Ipatar time is short on behalf of the insurance company. For the date of September. 11/9/29. Nataraj HP. ಅಯ್ಯಪ್ಪ appellant. ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. 29ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. At the argument of Srimati Arani Shivananda, learned counsel for the insurance company. There is no representation on behalf of the respondent number 1. Post for further hearing. Date 38ಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಫರ್ದರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. 29ಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೋದಾ ಸ್ವಾಮಿ? 29/8 ಆಯ್ತು. 29/8 serial 29. 30 Mr. B. Pradeep Patel Karigodru. ಏನ್ರಿ ಇದು ಬರ್ರಿ ಈಗ. Argument not submission is never very difficult. So with the income that the arts are real. So representation is taken its hand out. Accident is in the year 2015. Future prospects. What was he say? 33 years. 33 years. Future prospect is not considered. Okay. ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಸೊ 9,000 ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ ದೆನ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್. FIR against unknown vehicle. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು? ಸೇಮ್ ಡೇ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಾರ. ಓಕೆ TCR ಕುಡಿಮ. ಅನ್ನೋನ್ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ 4 ವೀಲರ್ ಏನು ಹೇಳಲ್ವಾ?
ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಐವಿಟ್ನೆಸ್. ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕ ಪರಾರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೈಲ್ ಸೀಕಿಂಗ್. ಹಾ. ಓನರ್, ಡ್ರೈವರ್, ಯಾಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಅಲೋಡ್. ಸಮನ್ ಸರ್ಡ್. ನೀವು ಕೋಯರ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಕೋಯರ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್? ಎಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? PW1 to fully cross-examine, petitioner side closed. Order 16, rule 6 ಅಲ್ಲಿ witness list ಹಾಕಿದ್ರೆ. IA3 ಅದಾಯ್ತು. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ IA ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಫಾರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. Called out before ಲೋಕ ಅದಾಲತ್, counsel called out. IA3 is dismissed. As not pressed. IA4 order 18 rule 7 of CPC for recalling PW2 for further tax exam. IA3 not. IA5 give notice to the order 11 rule. IA4 and 5 are allowed. PW1 and 2 recalled for cross examination. Fully cross examination. Give notice to R1. PF paid. Third personal. Called out absence. Available warrant ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಹೇಳಿ. Counsel seek further steps. ಯಾವುದು? It's already apportioned. Purpose ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಹರಿಬರಿ ಏನು 8/6, 9/6, 19/6 ಉದಗಿರಿ. ಅವ್ರು ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ. ಅವೈಲಬಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ? ಹೂ ಇಸ್ ಅಟ್ ಫಾಲ್ಟ್? ವೈ? ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್? 25/4 ಆಯ್ತು, ವಾರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವೈಲಬಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 6/6.
ಏನು ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಮೈಂಡ್. Dependency alway ಅಲ್ಲ, because you see an unknown vehicle complaint was filed against the unknown vehicle, but ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ has already paid ರೀ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ, RO ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇಶ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ 2,52,000, 42,000 ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. 25/1/2018 when this appeal was filed. 18 ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೇ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಂತ? ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿಮ್ಮ. ಸಾಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇದು 25,000 ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ 25,000. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ₹6,81,940 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್? Failing to deposit 50% of the awardment, stay order granted will be vacated automatically. ಇಂತಿದೆಯಲ್ಲ, within 4 weeks. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? RO ನಲ್ಲಿ ನೀವು 6,81,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್? Appellant statutory deposit be transmitted to the same shall be invested in fixed deposit. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ನೀವು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 6,81,000. how you are taken the money when there is an stay of the appeal? ಈಗ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆರಿಫೈ.
ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೆ how you are taken the withdrawn the money deposited before the tribunal. ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ my lords. Without order of this court, how the tribunal disperse the money to you? Madam Barkol. As per order dated 16/10/2017, insurance company was directed to deposit 50% of the award amount within 4 weeks from the said date. And also 25,000 statutory deposit be transmitted, 25,000 be ordered to be transmitted to the tribunal, and same shall be kept in fixed deposit in any nationalized bank. Trial court records indicate that the payment was made by the tribunal ignoring the stay order. Full stop. Learned counsel for the petitioner seek time to make submission in this way. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡಮ್ಮ. ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ಲೈಮು? ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಯಾಕೆ? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅದೇಂಗೆ ಅಣ್ಣನ್ ತಾವ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ? ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮಿಸ್. Show me the record that you are ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರೂಫ್? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮಂಗೆ ಏನೋ ಎಡವಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ ಕೊಟ್ರಂಗೆ. ಏನದು ವೆಹಿಕಲ್? ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಓ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲೈಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ 18 and rule 29 requires maintaining the register and payment. And moreover, this vehicle was used for hire and reward, madam. ಬೇರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Hire and reward, adu that is pending before the division bench in MFA 598 of 2015. 598 of 2015. ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ? ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು the vehicle was used for hire and reward ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋದು? ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಾಡ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೈರ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅದು ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೆಲಾಡ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್. ಆನ್ 2 counts ಮೆಲಾಡ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು ನೀವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈರ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್. ಇವಾಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನೋ ರೂಲ್ 22 and 8 Section 18 ಹಾ and rule 29 ಮೇಡಮ್.
ವೆಹಿಕಲ್ RC ಓನರ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಟಾ ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದು? Rule 29. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಕ್ವಾಲಿಸ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಸಂಬಂಧ? ಅಣ್ಣನ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಡ್ರೈವರಾ? ಅಲ್ಲ, ಕಂಪೇರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೂಮ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. Insured is the brother, but he has not stepped into the witness box. R1 not led evidence. ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, WS ಹಾಕಿದಾರ? The place to ward off the liability, he has filed admitting the relationship, but he has not produced any document. As per section 18 of the Minimum Wages Act and Rule 29, no evidence was produced. He said that he was working with his brother for the last so many years. And the vehicle was being used for hire and reward. Violation of policy also. Ink page 13 ಅಲ್ಲಿ para adali judgmentally the first respondent has employed the petitioner herein as lorry driver. ಕೊಡಿ TCR. Claim petition may kindly be looked into, my lord. Para 3 of the claim petition. The claimant submits that he was working as a Toyota Qualis driver with the first respondent lorry bearing registration number KA02 C2222. ಇವರು ಕೋಲಾರದಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೋಲಾರದಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರ್ಗು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ರಿ ಸಂಬಂಧ? There the claimants have admitted that they have taken it for hire and reward. Ambam to Goodlow. On 2 counts, my lord, the insurance company would not be liable. Over Chalpati ಸತ್ತೋಗಿರೋದು. In that appeal, my lord, the insurance company has taken a ground that it was used for hire and reward and it is not liable. ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? Same accident, my lord, same accident. Because ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಹೋಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಬರೀ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾನರೇಟೆಡ್. That's why we did not prefer an appeal. There the contention, my lord, is that it was used for hire and reward. Here only the relationship is not proved. ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೇನ್ರಿ? ಅವರೆಲ್ಲ ಉಳ್ದವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಅವ್ರಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗಬೇಕು, GM ಮಂಜುನಾಥ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆನಂದ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು, GM ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗಬೇಕು? 8 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್. Including the driver, 9 persons. 9 ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ MFA ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ? ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಜೂರ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಇವ್ನು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಯಾರು? ಬ್ರದರ್ ತಾನೆ, ಡ್ರೈವರ್. K. ಶಿವಕುಮಾರ್, ರವಿಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ is the owner of the vehicle. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನನ ಐರು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ? He had no DL that has been, my lord, admitted by him in the cross examination.
Deposition of ಈಗ PW1. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವನು ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗ್ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಳದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ್ನೇ ಓನರ್ ಅಂತ ನೀವು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 2,69,000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವರು ಯಾರು ಇನ್ಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಐರ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆಯಾ? ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ನೀವು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ. But how you will sustain the order, dismissal order ಹೆಂಗ್ರಿ satisfied ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ವೈ? Then I will pass order against your brother. You recover compensation from him. ಹೀಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. Owner of the vehicle colluding with the petitioner for doing all those things for facilitating him to claim the compensation. Let the owner file owner ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. Let the award be passed against the owner. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜುರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಏನೇ ECA ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಟು? ಲಂಟ್ರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಇಂಜುರಿ, ಗ್ರೇಡ್ 5 ಲಿವರ್ ಲ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ರೈಟ್ ಲೋಬ್. ಲಿವರ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಸ್. ಬಸ್ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದಿರೋದ್ರಿ ಇದು. ಅಲ್ಲ, ಲಾರಿ ಅದು ಟ್ರೀ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದ್ ಹೊಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ FIR ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಿ ಟಾಟ್ ಫೀಸರ್. WCNL ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಯ್ತು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓನರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಐರ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕೊಡೇಮ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಾರ ಟೈಮ್. ಸೈಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ನೀವು ಸೈಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವ್ನ್ ಬಂದು ಹೌದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಕೇಳಿರೋರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನವರು, ಹೌದಪ್ಪ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳ್ಸಿರ್ನಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಈ ಸೇಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು, ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 31ಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ 28/8 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. At the request of the council for the appellant, stand over to 28/8. 33 Vedanaachar. 33 no representation. 34 Vijay Kumar. Shishidhar. Vijay Kumar ಇದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ? ಇವರು R ಶಶಿಧರ. ಶಶಿಧರ್ ಎಲ್ರಿ? ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ರ್ ಅಂತ 31ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸಾಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ದಿ ಇವರು ಶಶಿಧರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ಪೆಟಿಷನರ್ ಫಾರ್ R112. ಹೌದು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್. 31 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ರೀ, ಏನ್ರಿ ಇದು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ವಾ? 34 ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ 6 time as is displaced the files. Stand Next over. week, any short date. 38 ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ. 36
ಮಾಧವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾರ್ 36 at the request of council for the R2 ಯಾರ್ರಿ ನೀವು R2 ARS ಏನ್ ಮಾಧವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು why they are both the appeals? Okay 36 ಮೂರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗ as requested by the council for the insurance company stand over to 31/8 Case number 2 Nagraj Jagde ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚೇತನ್ ಬಿ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು 7 ಹಾ 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 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಾ ಹಾ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಯ್ತು ರಿಮೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಜಾ ಆಗೋಯ್ತು TCR ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಫೈಲು ಯಾವ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ 7 ಇದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ 2, 3, 4 ಎಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಲ್ 4 ಚೇತನ್ ಬಿ ಏನ್ರಿ ಇದು 4 LCR ಇಲ್ವಾ ಸೀರಿಯಲ್ 4 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ LCR is not available office to secure the TCR and post TCR ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ TCR ಇದೆಯಂತಲ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ಲೈಮು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ TCR ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 5 CP ಪವನ್ ಯಶು ಮಿಶ್ರಾ 6 ಪುಟ್ಸ್ವಾಮಿ KT ಅವ್ರು ಹಾಕಿದಾರ ನಿಮ್ ನೇಮ್ ತೆಗಿಯೋದ ಸೀರಿಯಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಟು ಡೆಲಿಟ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಫಾರ್ R1 5 ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಬ್ರು ಯಾರು ಇರೋದು ಇದೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಹಾ 11.1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಡಮ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ MFS ಇನ್ 15, 13 ಬಾರ್ 17, 39, 50 ಬಾರ್ 14 post along with ಹಾ ಓನರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರವಿಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಈಗ ಓನ ಇದು ಅಪೀಲ್ ಯಾರ್ದು
ಅವ್ರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನಾಳೆ ಗಿಳೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ ಕೊಯ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ PF to R1 ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಡೇಟ್ ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ 9 ಬನ್ನಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕೇಳೋಣ ನಿಮ್ನ ಅವ್ರು ಓಮಹೇಶ್ವರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಮಹೇಶ್ವರ ಸೀರಿಯಲ್ 7 That will take time. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು 4:35 ಆದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರ ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಾಕಿ ಅವರು ರೆಡಿ ಇದಾರಂತೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು Even after the remand, my lord, that the claim petition has been rejected. yes ಗೊತ್ತಾಯ್ತು I have to take your option through the my lord the records. 7 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಶಾರದಾಂಬಾರ್ ಓಮಹೇಶ್ವರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ 13 ಆನಂದ್ ಯಾರ್ 3-9 ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು 3-9 13 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಇತ್ತು ಇಂಜುರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಯಾವ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 my lord. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದೇ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದು ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ KSRTC ಪ್ಯಾನಲ್ ಲಾಯರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ 13 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಆನಂದ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ದಟ್ I will take notice. ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಅಪಲೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದು KSRTC ನ BMTC ನ ನೋಡಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಲ್ ಲಾಯರ್ ಯಾರು I will take notice, my lord. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಕ್ಕಲತ್ತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Please, my lord. Serial number, my lord. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಶ್ವೇತಾ ಆನಂದ್ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಹೌದೌದು I'll enquire with the ಡಿ ವಿಜಯ್ department. ಕುಮಾರ್ is directed to take notice and verify and make a and appear on behalf of the appellant. 2 weeks time granted to file the ವಕಾಲತ್ 2 weeks ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ 39 yes 15 ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ 16 I appear for second response. ಇದ್ರು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಎದ್ದಾಚೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ 17ರಲ್ಲಿ 5 ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ Learned counsel for the appellant has filed a memo seeking dispensation of notice to R1. Memo placed on record. Notice to R1 is dispensed with at the risk of the appellant. Janardhan Reddy idru risk of the appellant. Yes, post for hearing. 18 Raju yes. I am for the appellant in the connected matter. Any short date? That date I kept. 38 ಶ್ರೀಪಾದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 38 ಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ್ದಾನ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಲೇಟರ್ ಡೇಟ್ 38 ಬೇಡವಂತೆ ಬೇರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಅವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅವತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಇದಾವೆ ಎನಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಲೇಟರ್ ಡೇಟ್ 29/8 ಪ್ಲೀಸ್ ಬೆಲ್ಲ 20 ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 19 ಮತ್ತೆ 20 ಎರಡು ಇದೆ
20 ಯೂನಿಟ್ 8 ತಗೊಳ್ಳಿ 17/9. 17/9. My lord, serial number 19, my lord. 19 28/8. 28/8. Please, my lord. ಯಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ.
Yeah. I think they should.